Today I'll be speaking about interiors in trend. So I have divided my presentation in three parts, where I will initially speak about the elements in interior, and then I will discuss the concepts I have while designing interiors, and then I will explain the concepts a bit elaborately with specific examples. So to start off with the elements of interior, there are a few basic elements that we follow in interiors, which is lines, color, pattern, light, texture, form, and space. So how I see these basic elements is in a different way. It's we see it as conduit, pattern we see it as vertical or horizontal or diagonal. Color is either matte or gloss. Texture is either rustic or plush. The form or shape, I'd call it in interior the experience. And the light is either cool or warm. And the most important part of the overall interior is its ambience, or what kind of feel it creates. So to sort of summarize this in my way, or in our work way, I would say that there are four concepts or focuses I try to follow while designing. First being the first impression. And then the first impression is basically what we see at first. So that leads us to a walkthrough experience. And then there's the identity or highlight of a space, which also leads to the fourth part, which is ambience. So I'll be explaining these four through my projects, and then I'll select specific projects to discuss that in detail. So for first impression, I'd like to speak about four projects. So first project, I'll also say how we use trend in terms of designing these elements or these focuses. So for our first impression, I would say that we design doorways in a specific way, so that doorways are highlights of the space, because that you start off with a doorway. So in the first project, first image one, it's for Bangla restaurant. So we try to elevate the door we try to design the door in such a way so that the narrowness of the interior does not be portrayed through the doorway. And the second project is a small space on Bonani 11. So the interior is actually very visible from the road. So a projector case, the interior and the exterior is the first impression for the project. So we have to be very careful while designing this. The whole project is sort of like a first impression. Third image, doorway we try to do a little bit of detail by bringing in the logo as doorknobs. So আমরা একটু branding টাকে doorway তে আনতে চেষ্টা করেছি। এখানে first project it's a Japanese restaurant, so it's very important to have a buffer space before entering. So আমরা ওই green patch টাকে design করতে চেষ্টা করেছি। নিচের ইমেজটাতে it's for a chain hotel. So what we try to do is we try to use their brand color as the facade, or as a welcome first impression. So first impression is not only the facade or the doorway, it's also reception in a few cases. So আমরা যেটা চেষ্টা করি যে রিসেপশনটাকে এভাবে ডিজাইন করতে যাতে ভিতরের স্পেসটাকে বা ফাংশনালিটিটাকে আমরা বুঝাতে পারি থ্রু দ্য রিসেপশন। এখানে এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট ইমেজটা is inner circle, which is a special child care center. So ওদের রিসেপশনটাকে আমরা চেষ্টা করেছি লোগোটার সাথে মিলিয়ে we try to bring in some colors, try to design it in such a way so that the reception is sort of interesting. Second image is for a fabric store, pordar kapor, sofa kapor jonno. So what we did is আমরা ওদের থেকে we took fabric samples, we used it as to design the reception table. Third image is of a beauty salon. So আমরা ওটাতে চেষ্টা করেছি to bring in the latest trend, which is gold. So gold কে use করে how to use a pop of color, যেটা dark blue একটা color use করে how to neutralize it with white and add some bit of gold. ওটা চেষ্টা করেছি to design the reception table. আমরা মাঝে মাঝে in office cases আমরা যেটা চেষ্টা করি যে রিসেপশনটাকে অন্য ডিফারেন্ট ভাবেও ট্রিট করতে, so that the first impression is not only a reception.
So এখানে in that case আমরা first যে ইমেজটা ওখানে we try to bring in this the first image is for Sajda Foundation. We try to bring in ওদের health, happiness and dignity for all ওই ব্যাপারটা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আনতে চেষ্টা করছি। সেকেন্ড ইমেজটাতে we try to place a sofa as a welcome or a first impression for the office. And third image, we tried to create a basic lift lobby into something interesting by highlighting it with lighting. So these first impressions actually lead us to a walkthrough experience. So what we are going to experience while we're walking through the space. So our next concept or focus hoche walkthrough. So walkthrough that we have to keep in mind the functionality of the project again. And walkthrough our first image is of a child care center jeta bolechilam inner circle initially dekhichilam. So we had to keep in mind the corridors had to be very subtle so that it does not stimulate or it doesn't cause any kind of disturbance or it's not loud for children. So to create a soothing space, we made a white corridor. We tried to keep it as minimal as possible. Second image, second and third, both are of offices in the same building complex. So both are the same located corridors. আমরা একটাতে চেষ্টা করেছি to keep it very simple by highlighting the beam, and আরেকটাতে যেহেতু এটা নাম স্পেস ডগ, সো এটাকে একটু হাইলাইট করে একটু ফ্যান্সি করে কিভাবে আমরা একটা অ্যাট্রাকটিভ করিডোর বানাতে পারি ওটা আমরা চেষ্টা করেছি। এখানে what we try to do for walkthrough is we try to create a seating area, make it a bit playful, নিচে একটু seating area নিচে একটু লাইট গাটার দিয়ে একটু হাইলাইট করা, এই জিনিসগুলো আমরা walkthrough তে করতে চেষ্টা করি। And also we try to bring in the trend of colors within so that we can explain the functionality ওভাবে। So again, what we try to do, we try to bring in a lot of colors so that it's playful, it's for children. So ওভাবে আমাদের এই corridorটা design করা। This is another project যেটা is for Sajda Foundation. এটার walkway corridor গুলা আমরা চেষ্টা করেছি to make it interesting by adding some functions around the walkthrough. So we've added like carom board director jaiga, then we've added a chess playing table, we've added a swing, we've tried to add a lot of elements. So what we did, a project that was done in 2017. So we tried to add a lot of playful functions around the walkthrough. But after in 2020, we were asked to design another floor for them, which is the fourth floor, the floor below. So আমরা ওখানে চেষ্টা করেছি to add greens or to give a park-like feel to the walkthrough. So আমরা যেটা করেছি, we've added benches, we've added standing workstations to highlight the walkthrough and the experience of the space. So what happened while doing this, that this standing workstation or the green or the park-like feel became the identity for the space. So the next part I'll talk about is identity of space, which is how we try to make a space iconic or unique in its own way. So যখন আমরা একটা project পাই, especially when it's for a public place, তখন আমাদেরকে এটা বলা হয় to create a concept or design যেটাতে জায়গাটার যে কোনো জায়গা থেকে ছবি তুললে বোঝা যায় that this is that space. So কিছু ক্ষেত্রে we use the logo shape or the already the given brand color, or কিছু ক্ষেত্রে we have to develop it. In the first image, this was for Laughing Buddha and Goshen. There was no logo or brand color when we started designing. So we started taking in Thai elements and we started using them as their branding. So it's an attempt. Second image, Sugar has, it's in Cox's Bazar, it has a circular logo already. So we wanted to use that circular logo inside and keep it sort of cohesive to the logo and the branding and everything. In the third image, it's for a hotel chain, and then we try to use their color in the lighting or to make that interesting by using their own brand color. As I said, kichu jagay we try to give in or we try to use their color and then highlight feature walls. First image we tried to create a feature wall around the walkthrough experience to create the identity of the space is by doing a blue wall. Second image it's for we were to highlight
Illy coffee throughout the cafe. So we had to use their brand colors, which was white and red, and we had to do something interesting with lighting and white and red. So that was our attempt in that project. In terms of residence, jeta hoy that the focus or the identity of the project is given by the occupants. So আমাদের first ইমেজটার কেসে আমাদের বলা হয়েছিল যে the dining table has to be highlight of the space. So আমরা চেষ্টা করেছি যে dining টেবিলটাকে highlight রেখে how to design the whole space, keeping the dining table or that area as a highlight. In the second project, আমাদেরকে বলা হয়েছিল the kitchen has to be exclusive, has to have different kind of touch to it, a feel to it. So আমরা যেটা চেষ্টা করেছি এখানে we've tried to create an ambience যেটার জন্য পুরো বাসাটাকে আমরা ধরে ডিজাইন করতে পারি. So the kitchen actually gave the identity to the space. That leads us to the fourth focus, or my most favorite focus is ceiling lighting, and which is the ambience of any project. So ambience design korar shomoy ba ceiling lighting design korar shomoy we have to be very careful, because there's always a height constraint when we're designing an interior space তখন আমাদেরকে specific height দেয়া হয়. So ওই হাইটটা কে মাথায় রেখে we have to design the ceiling or give in details. আবার কিছু factors থাকে, fire factor or AC ব্যাপারটা থাকে যেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় while designing a ceiling. So we either try to incorporate the AC in a certain way, or we try to design it without or hiding the AC in a certain way. আর আমরা একটা যেটা কাজ করি সেটা we try to highlight the conduit, or we try to work with the conduit. Conduit হলো the piping, the electrical piping. So we try to work with it in different kind of ways. Kichu jagay we try to make it subtle so that it's sort of camouflage with the ceiling. Kichu jagay we try to highlight it. So in the first above two images, আমরা দেখব যে conduitটা is sort of subtle, electrical piping টা দেখা যাচ্ছে না, but it has been designed. And নিচের ইমেজটাতে, third ইমেজটাতে, we'll see that the conduit or the piping is highlighted with yellow, so that ওটা more visible or more designed লাগে, it becomes a design element. এই চারটা প্রজেক্টের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে most light fixtures have been locally made or locally sourced. মানে এখানে খুব আমরা ইম্পোর্ট করে আনি তা না, হয়তো MS box দিয়ে লাইট বানিয়ে ফেলি বা because there's also a budget that we have to keep in mind while designing these lighting or ceiling. So এখানে মাঝে মাঝে আমরা project based we try to make it a bit more interesting. যেরকম first ইমেজটাতে it's for an elevated Bangla restaurant, so it recently kora আমরা যেটা চেষ্টা করেছি এখানে we tried to use hari kachir hari to make the light shades. And এখানে conduitটাকে আমরা electrical lines গুলোকে আমরা একটু we played around with it a bit so that they look like a design element complementing or dividing the two kind of lighting in the ceiling. Officer ক্ষেত্রে আমরা we try to again make light fixtures, try to design it in such a way so that they are the highlights or they work in an interesting way. আমরা যে শুধু expose ceiling করি তা না, কিছু ক্ষেত্রে we do use ceiling. Ceiling যখন use করি we use it in many different ways. এখানে নিচে third ইমেজটাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা starry ceiling-টাকে অনেক preference দিই. So এখানে we've used the sea constellation to do the starry ceiling. এটা Cox's Bazar একটা project. So আমরা interesting ভাবে এখানে ceiling ও add করতে চেষ্টা করি মাঝে মাঝে. Ceiling একটু different kind of করতে চেষ্টা করি. In the first image we've tried to do a wooden box grid ceiling. এই সিলিংটাকে করার সময় we kept in mind the ambience or the lighting effect it's going to have in the wall. So if you see the ceiling does not actually have too many elements. It has just light boxes, but the way it falls on the wall is was sort of interesting. So we had to play around with that and then understand the lighting টা কিভাবে করলে ওয়ালে কিভাবে সুন্দর shadow বা lighter shade হবে ওটা একটু we tried to play around it. And as I said before, we tried to play with the conduits. So conduiter pipe gulake interesting bhabe color kora, complementing the walls or complementing the space. Otake amra onek prioritize kori when we design exposed ceiling.
In the first image here আমরা যেটা বললাম যে এসি কে অনেক মানে অনেক মানে মাথায় রেখে এসিটাকে সিলিংটাকে ডিজাইন করতে হয় কারণ এসির অনেক পাইপিং থাকে ডাক্টিং থাকে so our first image is for an office space which is called Space Dog so এটার আমরা চেষ্টা করেছি একটু স্যাটেলাইট ফিল আনতে মাঝখানে সার্কুলার এসি দিয়ে দুই সাইডে লাইট গাটার দিয়ে Second image is for Sajda Foundation. Since it was a foundation, আমরা চেষ্টা করেছি to use fabric. মানে fabric কে use করে কিভাবে to make it look more earthy, how to highlight the board meeting room. So এটা চেষ্টা করেছি আর নিচের দুটো image is actually basic. Whenever we try to do something very basic, we still try to maintain lines so that conduit line গুলো straight থাকে or aligned থাকে or there is a geometry around it. We try to maintain that. So to summarize the four things, I will speak about four specific projects. For first impression, I'll talk about Cavazo and give a walkthrough. For the walkthrough experience, I'll talk about Sajda Foundation. For identity of space, I'll speak about Laughing Buddha, and for ambience, I'll talk about sugar. What is interesting is that a chapter project we've handed over very recently and অনেকগুলা কাজই প্যান্ডেমিকের মধ্যেই হয়েছে. So it was a sort of a challenge, but also interesting while working on these four projects. So when I want to talk about first impression, I'll speak about Cavazo. Cavazo, before construction, এরকম একটা সাইট আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল. এটা যেহেতু আমি আগেও বলেছি, it's in Bonani 11. We had to keep in mind that this will be visible to and from the road. মানে খুবই visible একটা location. So আমরা যেটা করতে চেষ্টা করেছি with this project is we tried to add black accents in such a way so that they frame the interior. As I've mentioned earlier, that the interior is also a part of the first impression. So আমরা যেটা চেষ্টা করেছি যে black frames add করে, we tried to highlight the interior and make it work as a frame. ওইটার সাথে সাথে we tried to add black accents inside so that it's sort of cohesive and related. So our interior, we try to add the same black accents in different thicknesses, mirror frame, ceiling and light. কিভাবে পারবো আমরা ওভাবে চেষ্টা করে we've done experiments on how thick the black accents should be or what it should have ওভাবে চেষ্টা করে একটু mirror add করা so that it gives a multiplication of space cabinet to black add kora eta chesta korechi. So the main object of the first impression in this or the trend in this project was how to add an accent and repeat it inside and outside and make the whole space look cohesive and designed. Walkthrough experience, I'll be speaking about Sajda Foundation. So এটা যে Sajda Foundation latest যেটা 2020 তে আমরা deliver করেছি এটার walkthrough we tried to, as I said earlier, we tried to add green, a park-like feel. So আমরা কিছু benches add করেছি. We've added vertical green screens. So benches, ওখানে people can have conversations, sit there, do some brainstorming, and then they can walk up, have a private space, and go to the standing workstation, work there a bit. So এটাকে আমরা experiment করে কিভাবে work করতে পারে ওটার চেষ্টা করেছি আর কি, to do something interesting here with the walkthrough. So this is how it eventually looked. Green gula aste aste boro hocche with time. So piche je standing workstation otar kichu detail ache. We tried to figure out how to make it adjustable so that people can use it. Different height people can use it differently. So we tried to play with the green and shade and shadow. This is how the seating area looks like currently. Identity of space, I can now speak about the lotus wall or the letter wall for Laughing Buddha. So আমরা Laughing Buddha handover করেছি মার্চে আমরা handover করেছি ফেব্রুয়ারিতে last year. Handover করার ঠিক এক মাস পরে there was this COVID lockdown. So unfortunately within that 1 month পরে they had to move out. But fortunately within that 1 month, this lotus wall and letter wall became an identity for Laughing Buddha. So when they were shifting,
the owners and we were all in a sort of fix that we have to keep them intact or we have to repeat them even if we shift. So because একটা বাজেট কনস্ট্রেইনও থাকে আমাদের মাথায় এটা ছিল যে আমরা যতটুকু পারি এটাকে রিইউজ করে শিফট করাটাই ওয়াজ আওয়ার মেইন ফোকাস হিয়ার। সো আমরা লোকেশন গুলোকে ওভাবেই প্লেস করি যাতে আগের মতো বা সিমিলার কিছু রাখতে পারি। So first যখন লাফিং বুদ্ধার প্লেসমেন্ট অফ দ্য লোটাস ওয়াল ওয়াজ রাইট অপোজিট টু দ্য ডোর, এখানে ডোরটার ঠিক অপোজিটে আমরা লোটাস ওয়ালটাকে দিয়েছিলাম সো দ্যাট মানুষ ঢুকে দে হ্যাভ আ ফার্স্ট ইমপ্রেশন। And what we tried to do is we tried to place the Thai ledger wall on the left side and then have the boat. Again, we were allowed to do the floors, the floor to within a budget. We tried to use marble strips and make it interesting. But second project, when we were shifting, we weren't allowed to do the floor. And as I said, we had a budget to maintain. So amra jeta korechi je, and also the new space is a bit smaller and a bit more linear. So আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছিল যে লোটাস ওয়ালটাকে এমন একটা প্লেসমেন্ট দিতে হবে so that it's a center or it's a focus of the space. So আমরা যেটা করেছি we had to play around with the placement of the walls. So আমরা ঢোকার সময় we kept the ledger wall on the right and then you walk in and then you have the lotus wall or the feature wall there. For ambience, this is also another project that we handed over during COVID. এটার সিলিংটা খুব ইন্টারেস্টিং বিকজ আমাদের একটা হাইট কনস্ট্রেন্ট ছিল, এখানে আমাদেরকে 8 ফিট 9 ইঞ্চির মধ্যে এই পুরা জিনিসটাকে ডিজাইন করতে হচ্ছিল বিকজ যে বিম থেকে আমরা সাপোর্ট নিচ্ছিলাম স্ট্রাকচারে or ওয়াটারের ডিটেলটা করার জন্য অতটুকুই আমাদের অ্যালাউড ছিল। So what we try to do is we try to use the logo shape, as I said earlier, to design the ceiling. So আমরা যেটা করেছি we try to use basic Alocobond reflective material for the ceiling so that ওটাকে backlit করে সুন্দর করে কিভাবে আমরা মানে সিলিংটাকে হাইলাইট করতে পারি or also make the height not so visible, the height constraint not so visible. So we tried to find matching pendant lights. So our side ওই pendant light গুলোকে ওভাবেই hang করি or make that look interesting on the side. So we're final look. To conclude, basically what I try to present is that the major things that we keep in mind while designing is the first impression, the walkthrough experience, the identity of the space and ambience. Eshober moddhe actually the lighting, the form, the texture, everything gets included consciously or subconsciously. We keep playing with all the elements of interior. We keep bringing them in different ways for different projects. Protekta project has its own requirement or own need. So a সাতটা এলিমেন্টকে আমরা আমাদের মতো করেই প্রত্যেকটা প্রজেক্টে we try to implement or bring it in such a way so that এই সাতটা এলিমেন্টই প্রত্যেকটা প্রজেক্টকে ডিফারেন্ট ভাবে হাইলাইট করে and সবসময় আমরা মাথায় রাখতে চেষ্টা করি যে that the impression from the beginning till the end is sort of interesting, so that's sort of like a journey when you're walking through any project, any interior project. এটা হচ্ছে যে একটা পার্সোনাল জার্নি, মানুষের ডিজাইনার হিসেবে পার্সোনাল জার্নিটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমার মনে আছে তুমি যখন এই যে মাথার ওখানে গেলে তারপরে এসে কিছুদিন কাজ করলে, ওই এক্সপেরিয়েন্সটা কিভাবে তুমি তোমার এই এক্সপেরিমেন্ট গুলাতে কাজে লাগাও? Do you think there is a link, there is a relationship, or it's a new avatar you created for yourself? There is definitely a link because we learn something from every experience. So Matharu's experience থেকে I've learned a lot of things. When আমার মনে হয়েছিল যে internshipটা was sort of like a change in our student life. We practice in a certain way. When we went for internship, Matharu it was a different country. His work process was different. So ওখান থেকে I learned something which is very interesting is that উনি খুব experiment করতেন, মানে মাথারও অনেক experiment করে. So ওখান থেকে I've learned that experimenting with material or trying to work with them in a unconventional way is very important. So ওইটাকে মাথায় রেখে it actually helped me because ওইটাকে সবসময় মাথায় রাখি while designing, or I keep him in mind because I'm in so awe of him. So এটা মাথায় রেখেই কাজ করি actually অনেক
অনেক। একটা প্রশ্ন এসেছে যে অনিন্দিতা, উনি বলছেন যে which aspect do you allocate the biggest budget to? The biggest budget actually it depends on the project functionality. So if it's office, আমাদের একটা big budget হলো যে workstation designing এ। If it's a restaurant, তখন আমি from my learning I understood that furniture এ অনেক invest করা উচিত because it has to be durable. So furniture আমরা চেষ্টা করি সবচেয়ে ভালো material use করে ফার্নিচারটাকে করা so that it's properly done. আর চেষ্টা করি যে ওইটাকে মাথায় রাখতে যাতে ইউজেবিলিটিটা প্রপার হয়, তার জন্য ফার্নিচারই আমরা চেষ্টা করি মোস্ট বাজেটটা অ্যালোকেট করতে সবসময়। আমি যদি এটা মানে কমপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন, ধরো ডেফিনেটলি ইফ ইটস অ্যান অফিস দ্য মানে মেজর বাজেট উইল বি ইন দ্য ফার্নিচার, ডেস্ক এন্ড অল দিস ম্যাটেরিয়াল। আমি যদি ওটা বাদ দেই, জাস্ট যদি অ্যাম্বিয়েন্সের কথা চিন্তা করি, তাহলে কোথায় বেশি পয়সাটা তোমার কাজের ক্ষেত্রে, মানে ইজ ইট লাইটিং, ইজ ইট প্যানেলিং অন সিলিং? না, সিলিং এ তো আমরা উই ট্রাই টু অ্যাভয়েড সিলিং as much as possible, চেষ্টা করি। বেসিক্যালি সিলিংটা করাতে অনেক প্রবলেম হয় বিকজ অফ আওয়ার ক্লাইমেট, একটু টেকনিক্যাল, মানে ক্লাইমেটের কারণে আমরা দেখেছি যতবার আমরা ফল সিলিং করেছি দুইটা বোর্ডের জয়েন্টে একটা ক্র্যাক চলে আসে ওভার টাইম, and that crack is মানে এত বদার করে আমাকে when I visit the project later on. So আমরা চেষ্টা করি সিলিংটাকে একদম যত মিনিমাল করা যায় সিলিংকে। So আমরা লাইটিং এ we try to put in a lot of budget, কারণ লাইটিংটাই তো আসলে মেইন জিনিস of the ambience which creates the ambience of space. So আমরা চেষ্টা করি লাইটিংটাকে একটা ফোকাস দিতে। So after furniture it will be lighting. একটা প্রশ্ন আসছে লুকান আলমগীর, আমার পার্টনার, সে বলেছে যে what type of indoor plants and corresponding lights that you use? মানে ফার্স্ট যদি ইনডোর প্ল্যান্টস এর কথা বলো যে এটা কিভাবে চিন্তা করো, এবং হ্যাঁ, ইনডোর প্ল্যান্ট যেরকম একটু ক্রিটিক্যাল, কারণ একটু মাথায় রাখতে হয় যে কি রকম ভাবে এটা গ্রো করবে বা কিভাবে এটা ইজি মেইনটেনেন্স হবে। সো আই ওয়ার্ক উইথ ফিউ প্ল্যান্ট ভেন্ডার্স, সো ওরা ইউজুয়ালি সাজেস্ট করে কি রকম প্ল্যান্ট হতে হবে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যে এখানে যেরকম আমরা একটা ভার্টিক্যাল ফ্রেম করেছি ফর মানি প্ল্যান্ট, সো এখানে ক্রিপারটা উই ওয়ার লুকিং ফর ক্রিপার্স যেটা easily grow করবে বা easily sustain করবে। আমরা এখানে we've used money plant because আমরা চেষ্টা করেছি যে এটাই grow করবে, এটা easily থাকবে। তো আমরা এটাকে use করে how we also try to have a light box above it so that ওই directionটাও ঠিক থাকে প্ল্যান্টটার জন্য। So গাছটা actually depends on what kind of tree we're wanting or plant we're wanting inside. It's very challenging to work with indoor plants. So it depends on project basis. I'm still trying to learn about it. Not that I know fully about indoor plants, but চেষ্টা করছি to learn about it. অফিস আদালত কিংবা এই ধরনের ওয়ার্ক স্পেসে প্রথম গাছপালা, এই যে আবার বললাম ভুল, যে প্ল্যান্টস নিয়ে এসেছিলেন বশিরুল হক সাহেব। উনি প্রথমে গ্রিনলেস ব্যাংক চার্টার্ড এই ধরনের ব্যাংক ওদেরকে বুঝানোর অনেক কষ্ট করে বুঝালেন যে না এগুলো আনতে হবে ভিতরে এবং কিভাবে করবে। তখন উনি এই ভেন্ডারদের সঙ্গে আলাপ করলো যে ওগুলো চেঞ্জ করে দেয় সপ্তাহে। এখন মানে ঢাকা শহরে অনেকেই এগুলো করছে, হ্যাঁ, অনেক ভেন্ডার আছে, অনেকে করছে। এখন আমার একটা প্রশ্ন হলো যে এই যে যেগুলো পার্মানেন্ট, তোমার এখানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি, যে স্ক্রিনটা এখন দেখতে পাচ্ছি এক্স্যাক্টলি, যে এগুলো তো পার্মানেন্ট, এগুলো তো আর আমি নিয়ে যেতে পারবো না, আবার রেখে যেতে মানে বারংবার চেঞ্জও করতে পারবো না। এগুলোর মেনটেনেন্স কিভাবে হয়? আর শুধু লাইটিং, এগুলো নিউট্রিশনের ব্যাপার আছে, ওয়াটার এর ব্যাপার আছে। তারপরে যদিও আমি ধরে নিচ্ছি যে এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ প্ল্যান্টস না, মানি প্ল্যান্ট আমাদের বাংলাদেশে খুব একটা না চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু তারপরে তো চেঞ্জ করাটাও একটু মানে কি বলবো, একটু কাম্বারসাম একটা ব্যাপার। তো এগুলোকে কিভাবে মেনটেন করা হচ্ছে? আর এই যে এই পারে যেটা দেখছি এখন, যে সুন্দর ছবিটা যেটা বাম দিকে দেখছি, আমার দিক থেকে বাম দিকে, যেগুলো পটেড প্ল্যান্টস একটু বড় বড় ইয়ের উপরে আসছে, মানে আমি ধরে নিচ্ছি ওগুলোকে আমরা অদল বদল করতে পারি। যখন কিছুটা স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে ওগুলোকে দিয়ে আসলাম, ওই ভেন্ডাররা নিয়ে গেল, ওরা আবার
15 দিন পরে ওগুলোকে আবার নিয়ে আসলো, অন্য গাছ অন্য প্ল্যান্টস দিয়ে গেল। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট দিস পার্মানেন্ট ওয়ান, এটা আমার একটু জানার ইচ্ছা। এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে ডিটেলটা এখানে ছবিটা নেই, বাট আমাদের এই বক্সটার ভিতরে কিন্তু দিস প্ল্যান্টস আর ইন পটস, সো এটা কিন্তু পটেড প্ল্যান্ট ইনসাইড আ উডেন বক্স। Yeah, I understand that. So আমরা যদি এটাকে মেইনটেইন করতে হয়, মানে যেটা আমরা they already have একজন যে মেইনটেইন করে ওনাদের পুরো অফিসের গাছ, তো আমরা ওনার সাথে কনভারসেশনটা হচ্ছিল যে usually money plant is very easy maintenance, মানে আমি যতটুকু বুঝি যে এইখানে খুব একটা প্রবলেম হবে না, because there is sufficient light for it and it will sustain or it will grow. So যদি কখনো প্রবলেম হয়, এই প্ল্যান্ট গুলো কিন্তু আর ইন a pot base, যদি স্পেসিফিক কোনো প্ল্যান্টের প্রবলেম হয় তাহলে আমরা ওইটাকে উই ক্যান রিমুভ ইট। সো এটা একটা পটে রেখেছি আপনি, তো হয়তো হ্যাঁ ভার্টিক্যাল পার্টটাকে কেটে আমাদেরকে রিমুভ করতে হবে, বাট পুরো স্ট্রাকচারটাকে আমার রিমুভ করতে হচ্ছে না, আমার পটটাকে রিমুভ করতে হচ্ছে। এভাবেই ডিজাইন করা। বাংলাদেশের আউটডোর এনভায়রনমেন্ট আমার মনে হয় ইনডোরের চাইতে অনেক ভয়াবহ। মানুষের ইনডোর এনভায়রনমেন্টটা কিংবা ইনডোরের এয়ার কোয়ালিটিটা বেটার, হ্যাঁ, কিন্তু এইখানে যেটা হয়, আমি তো এই মুহূর্তে বাইরে কানাডাতে, তো এইখানে যেটা হয় সেটা হলো যে এখানে তো সবকিছু বন্ধ থাকে, বাইরের এয়ারটাই বেটার আমার যেটা বিশ্বাস। যার কারণে হয় কি, ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি নিয়ে এরা খুব চিন্তা ভাবনা করে, ইনডোর এয়ার কোয়ালিটিতে কি কি টক্সিন জিনিসপত্র বেড়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই কনটেক্সটে কিন্তু এই যে ইনডোরের গাছপালার কথা বলছি, ইনডোরের প্ল্যান্টস বলছি, এগুলোর কিন্তু একটা ব্যাপক ভূমিকা আছে। সবাই জানি কম বেশি যে অনেকগুলো প্ল্যান্টস আছে যেগুলো ইনডোর এয়ার কোয়ালিটিটাকে এনহ্যান্স করতে পারে, বেটার করতে পারে। কাভাজোর যে লোগোটা, সেই লোগোটার ম্যাটেরিয়াল এন্ড লাইটিং কন্ডিশনটা নিয়ে খুব শর্টলি যদি একটু বলতা। লোগোটার ম্যাটেরিয়ালটা ইজ গোল্ডেন এসএস। golden SS এর পিছে, if we're talking about there are two parts of the logo, একটা হচ্ছে লেখার লোগোটা, একটা ইন্টেরিয়রে যে গোল্ডেন লোগোটা। আমি বাইরেরটার কথা বলছি বিকজ লাইটিং বলা হয়েছে। সো এই গোল্ডেন এসএস এর পিছে we used acrylic box, and acrylic box এর ভিতরে LED lighting, just ওই বেসিক ইয়েতে করা। আর পিছে we've done a black matte Eloco bond pen। আমাদের দুইজনের বন্ধু ইশিতা রহমান, সো সে একটা প্রশ্ন করছে যে we know it is difficult sometimes to convey our design to the clients, of course এটা একদম মানে প্রিমিটিভ যুগ থেকে হয়ে আসছে, so how do you make sure that they are convinced about your vision? এটার সাথে আমি একটা কমপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন রেখে দিই। তুমি যেমন বলছিলে যে মানে এই যে ওয়াক থ্রু কিংবা চারটা ফোকাসের কথা বলছিল, তো ক্লায়েন্টের তো একটা ব্রিফ থাকে, রাইট, যে আমি এরকম চাই, আমি এটা চাই, হোয়াটএভার। তো তুমি যখন তোমার ফোকাসটা ঠিক করো উইথ দ্য ব্লেন্ড অফ ট্রেন্ডস, তুমি কি তখন মানে তোমার তো নিশ্চয়ই একটা ব্রিফিং থাকে যে আচ্ছা এদিকে ওনাকে নেওয়ার চেষ্টা করি কারণ উনি বুঝতেছে না জিনিসটা কতটা ভালো হয়, রাইট? তো সেটাই বা কিভাবে করো? সো আই থিংক ইট উইল কমপ্লিমেন্ট দ্যাট কোশ্চেন। Yeah, so basically what I try to, or my approach is usually আমি অনেক mood images collect করতে চেষ্টা করি, understanding the functional requirement or মানে যে যেটা চাচ্ছে ক্লায়েন্ট ওটাকে মাথায় রেখে, বা যে ট্রেন্ডটা চাচ্ছে ওইটাকে মাথায় রেখে I try to do a lot of research with mood images. So mood imageটা collect করার পর what I try to do is I try to make a 3D presentation, a SketchUp walkthrough with it. So there is always a SketchUp walkthrough and a complementing image with it. So it's not words. I try to make them visualize it with the 3D walkthrough or with images. Actually, not so difficult to explain. অনেক সময় স্যাম্পলসও দেখাই so that they're convinced, বা একটা পার্ট করে দেখাই। You're talking about trends, interior in trends. So trend তো খুব ephemeral, like এটা আসে যায়, চেঞ্জ হয়, ফেরত আসে, রেট্রো ইয়ে হয়। তো আমি বলবো যে এরকম মানে তুমি যখন ট্রেন্ড সেট করতে চাও তখন কি জিনিস মাথায় প্রথম আসে? ফর এক্সাম্পল আমি তোমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, তোমার চিন্তা ভাবনা, সেটার যে একটা দর্শন আছে, ফিলোসফি আছে, আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছি যে ওখানে ধরো বিদেশি ট্রেন্ড, দেশি ট্রেন্ড, ফর হাউ ডু ইউ ব্লেন্ড ইট, ইজ দ্যার এনি সর্ট অফ এইটা নিয়ে তুমি কিছু বলতে চাও যে হোয়াট ইজ এ দেশি ট্রেন্ড গোয়িং অন অর দেশি ম্যাটেরিয়াল টু প্রমোট আ ট্রেন্ড?
do you define a trend in a different way, or you just go along with, okay, usually say plush tumi bolcho je like a plush or the gold, which is a bonani trend going on right now? Right. So is it something that you just go with the flow, or you create something specific so that it becomes a new trend? I don't know whether I create something specific which becomes a new trend, that I can't tell, but I can trend, I go with the flow. So it's actually what the project demands for, ওটাকে address করে যা করতে হয়. So মানে গোলটাকে ইউজ করি, but of course being from an architectural background যেখানে আমরা we're sort of used to lines, black, white, gray, হ্যাঁ, ওইখানে গোলটাকে incorporate করা, or coming, as my friends say, Jay, you're coming out of your box. It's not easy, to add in gold or add in colors in our interior, because we're not trained to do so, or we've not been taught so, right? So যেটা চেষ্টা করি যে গোলটাকেও মিনিমাল বা একটু aesthetically pleasing ভাবে কিভাবে ইউজ করতে পারি, not overdoing it. We try to go with the flow mostly. আমি একটু মানে যদি আমি একটু সিরিয়াসলি প্রশ্নটা করি, সবাই যেটা সিরিয়াস প্রশ্ন চান, সিরিয়াসলি প্রশ্ন করি যে হাউ ডু ইউ অ্যাডপ্ট, যে আমি একটা ট্রেন্ড চলছে, হাউ ডু ইউ কন্টেক্সচুয়ালাইজ দ্যাট ইন ঢাকা? মানে ট্রেন্ড ইজ মানে নট নেসেসারিলি ঢাকায় এরকম চলছে সো উই ডু দ্যাট, উই ডোন্ট, মানে ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট, বাট আই এম সেইং যে এটা হলো এখনকার মডার্নিস্ট শিক অথবা প্লাস এরকম একটা ট্রেন্ড চলছে, এই জিনিসগুলো মানুষ পছন্দ করে এবং এগুলোকে, সো হাউ ডু ইউ কন্টেক্সচুয়ালাইজ ইট ফর ঢাকা অর ফর লাইক ওভারঅল লাইক বাংলাদেশ? যে আমি চেষ্টা করি এই জিনিসটার পরে লাস্ট একটা টুইস্ট মারতে, যেখানে ইট বিকামস মোর ঢাকা সেন্ট্রিক। ডু ইউ ডু দ্যাট অর? I try to neutralize it. So এখন ঢাকার current trend a month back was also, going all plush, and it has to be very gorgeous. So আমি যেটা করতে চেষ্টা করি is I try to minimize it, because at the end of the day I like minimal neutral colors. So I try to take in the trend and then try to minimize it by not overusing it, or মানে গোলটাকে overuse যাতে না করি. So I try to minimize it. That's the way I work with it. Fantastic answer. I think I agree with that. এবং আমি জাস্ট মানে তোমার কাছ থেকে এটা শুনতে চাচ্ছিলাম, কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল গোল্ড, আমিন জুয়েলার্স এর দোকানেও তো গোল্ড অ্যাজ অ্যান অ্যাম্বিয়েন্স আছে, বাট দ্যাট লুকস আ লিটল খ্যাত। তো তখন তুমি যেটা করো সেটাকে মোর আর্কিটেকচারালি মিনিমালিস্ট অথবা মোর তোমার এডুকেটেড এক্সপিরিয়েন্স যেটা, সেটাকে তুমি ওখানে কাজে লাগিয়ে ওটাকে কমিয়ে, but giving the same flavor, almost like kachi biryani and Thai food sort of, halka flavor kothay pawa jay. Proshno korchi je Sudeshna, how do you feel about the ongoing trend of overwhelming amount of fake foliage or greenery in the interiors? Don't like it at all, but কিছু করার নাই। যেটা করি সেটা হচ্ছে, if there have been clients who have asked for that, but you try to direct the client towards another direction. This will be better, because it will be easy maintenance, will look nicer or richer. Against having অনেক সময় হয় যে আমি জানি না সাজেদা ফাউন্ডেশনের যে কাজটা দেখালে তুমি, সেখানে মানে ইজ ইট, আই মিন কনসেপচুয়ালাইজেশন যখন করা হয়েছে, ওয়াজ ইট the greenery was the core of the concept, or greenery came later? Greenery for the first project, we wanted to add a lot of green, because আমি আগে একটা করেছিলাম 2017 we added a lot of green plants, potted plants inside. For this, when we designed the second one, তখন ক্লায়েন্টের থেকেও, as I said, client কিন্তু খুব ভালো গাইড করতে পারে প্রজেক্টে, so client বলে যে I want to add as much green as possible. So তখন we discussed, and then we thought of having a park like feel to go walk through. So ওভাবেই আসলে ডিজাইন করা সাজেদা ফাউন্ডেশন। Ashifur Rahman বলছে, how do you handle the mason carpenter? Some idea উনি বলছে, মানে কোন স্পেসিফিক কোন আইডিয়া যদি শেয়ার, ফর এক্সাম্পল লার্নিং কার্ভ, অথবা ধরো কোন একটা চ্যালেঞ্জ অথবা ভুল করা হয়েছিল, দেন কার্পেন্টারদের কাছ থেকে নলেজ গ্যাদার করা হয়েছে, এরকমও তো হয়। হ্যাঁ, এরকমও হয় ডেফিনেটলি। আমার অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে করতে যেটা হয়, ইন্টেরিয়র তো প্রায় 7 বছরের উপর কাজ করছি, সো আই হ্যাভ এ স্পেসিফিক টিম, আই হ্যাভ স্পেসিফিক টিমস, রাইট?
So carpenter একটা team, তিনটা carpenter team আছে, and I always I try to have a very good relationship with them. Joke করা বা সুন্দর করে কথা বলা ওটা চেষ্টা করি. So a good relationship actually helps. একটা incident বলতে পারি, just to say how they are to me. So একটা project delay হচ্ছিল in handing over and the site was in a mess. So আমি site গিয়ে I became really emotional because I've been pushing them, they've not been listening, also অনেক sorts of problems হচ্ছিল. So I literally broke down there. I was in tears, so আমি একটু emotional হয়ে গেছিলাম, and emotional hour result was fantastic. Within the next day the site was clear, everyone worked day and night, they tried their level best. So it doesn't have to be that you have to be controlling, control করে ওদেরকে কাজ করাতে হবে তা না. You can be emotional as well and they will listen or give in or try their best as well. So it is actually ওভাবে চিন্তা করতে হবে যে they are a part of my family. ওভাবে চিন্তা করে আসলে কাজ করাটা important. Try to learn as much as possible in the coming days. Try to learn, try to experiment, try to do my best in the coming days. But I'm chesta korte thakbo etai. That's all I can say. Thank you again for listening to me and for sparing your time. Thank you so much. Thank you everyone. Good night in Bangladesh or everywhere else. Goodbye. Goodbye. Thank you.